Hello, good morning. Buenos días, buen día. If you want to know how to make beautiful handmade decor pieces in a very simple but super creative way, then you are in the right place, because today I'm going to share with you my best tips and tricks in everything about distress or reclaimed wood technique. Hola, buenos días. Buen día, good morning. Hoy día voy a compartir con ustedes mis mejores tips and tricks de cómo crear el efecto distress o falso decapado como si fuese una falsa madera decapada. Voy a esperar unos minutitos a ver si alguien se conecta. Y ya paso a realizar el proyecto in a few minutes, en un par de minutitos. Déjame mostrar what I was working on this week. I find it so lovely, so cute, super simple, muy fácil de hacer. Déjame quitar esto de aquí. I'm going to prepare my supplies for today. Yep. Hola, good morning. Tengo a alguien por ahí. Please go ahead and say hello. Buenos días, buen día. I would like to chat. If you want to say something in the comments, please. Good morning from my friends in Instagram, YouTube and Facebook. It's a very cold morning here in Sydney. Where are you from? ¿De dónde eres? Cuéntame de qué país me ves, qué idioma hablas. We can chat, podemos conversar in English or Spanish. I'm gonna show you again. Let me see for YouTube these projects that I was working on this week. I'm gonna change my view for YouTube here. Yeah, that's better. And for Instagram, my trick. With the camera here. Okay. ¿Cómo quito estos comentarios de acá? I want to see this. Comentarios ahí que no puedo sacar. Okay, anyway, I worked this week with a distress or reclaimed wood technique. I was working in different styles with the same technique. I've made also these two here. This is more a vintage rustic technique, but it's exactly the same. It's the same reclaimed wood or distress wood, the same technique that I've used. And this one as well, I just applied different colors, but it's almost the same. I just have a different elements that I was playing with.
And I know this vintage style is not everyone's cup of tea, but I do love the vintage style. And that's what I thought, that I'm going to work in something more, well, different. This is also, it's beautiful, but this is more like a farmhouse style. And it's very simple. So I hope you like these ideas that I'm bringing for you today. And let's start. I'm gonna put this away. And yeah, I was working on wood like MDF, but you can use cardboard if you want to, in the cardboard or plywood or even paper. Cardboard would be the best option. And hey, María Victoria, gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? ¿De dónde me ves? Coméntame. Como les estaba diciendo, para hacer este proyecto puedes utilizar como base MDF, o esto es madera balsa, o también puedes usar cartón. Solamente cortas en la forma que más te guste, y la técnica es exactamente la misma, ¿no? Acá les muestro algunas otras opciones. Pueden poner esto como en la caja de cartón y cortarlo a la forma que ustedes deseen. ¿Me escuchas bien, María Victoria? Por favor, si me puedes dar un poquito de feedback, please. No estoy segura si me oyes bien. Okay, so first things first, I've primed my surface with a coat of gesso. 1 or 2 coats will work. Whichever is the case, if it's cardboard or if it's MDF or the plywood, it's the same thing. So, lo primero que hice fue poner un imprimante, un primer de yeso. En cualquiera de los casos, ya sea la madera balsa, ya sea el MDF, o sea el MDF, digo, o el cartón, tienes que echarle un primer, que es el yeso. Que aquí es que ya lo apliqué, porque obviamente no quiero cansarlos, que me vean solo pasando esa base. Creo que todo el mundo puede hacer, o si no, yo tengo varios videos en mi YouTube donde enseño todo el proceso completo. Después de pasar una capa de yeso o 2, si quieres que quede prolijo, le pasas 2. Pero como esta es una técnica rústica, la verdad no es necesario. Y luego de eso le pasé 2 manos de acrílica blanca. Then I just applied 2 coats of white acrylic paint, which I use in this one because it's more convenient for me, because if I'm gonna apply these small ones, I think it's more convenient if you buy, like, this is half of 500 mils of white acrylic paint. So that's after the gesso, I put the acrylic paint, and then I decided to use, let me show you, this honey brown o marrón miel acrylic paint to make a contrast, para crear un contraste. En este caso, como quería hacerlo en la técnica country or farmhouse style, I chose this color. Any brown color, like light brown, will do, or different color if you want to. Luego apliqué este color para crear el contraste y crear ese efecto de madera rústica tipo farmhouse o country, estilo country. There's many ways to create this distress look. One is to paint the base with a darker color, and then you come with paraffin, and then you paint with a lighter color on top. That's the normal way. Now I'm going to show you
I can get it. Yeah, sorry about that. In this case, I painted black as my base coat, and then I put a like pink, or this is like more vintage pink on top, but in between I used the paraffin. That's the normal way. Lo que estaba explicando es que hay muchas maneras de crear este falso decapado, y una de las maneras es pintar un color abajo, uno o varios colores, depende de tu gusto, y pasar parafina y luego pintar otro color por encima y luego lo lijas y vas a empezar a descubrir el color de abajo, ¿no? A hacer ese decapado. Yo tengo este video de esa forma de decapar en mi YouTube. If you want to see this process, I have the video on my YouTube channel. You can see how I create this distress look using the paraffin. But in this case, I'm going to make it simple, different, because that's what I'm always looking for, to make the things in a simple but super creative way. Lo que estaba explicando es que ahora voy a crear un decapado de otra manera, mucho más fácil, mucho más súper creativa, pero más simple, que es lo que yo siempre busco para compartirles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar para este caso? Un taco de madera, cualquier pedazo de madera va a funcionar. So in this case, what I'm going to use is just a wood block. It's just a piece of wood, simple, and the acrylic paint that I decided to use. Let me put this away. And okay, so what I'm going to do is going to apply the acrylic paint directly on the wood, in my block. Voy a aplicar la pintura acrílica directamente sobre mi bloque de madera. ¿Se ve ahí? Lo puedes aplicar con un pincel o con una espátula. Yo prefiero hacerlo con la espátula porque me parece que queda más plano. Lo puedes aplicar una capa uniforme o solo por partes. You can apply like a uniform even coat, but I like to apply it like random in random places. And after that, you come to your surface. You choose if you want to go vertically or horizontally, whatever is easy for you. Ahora tú escoges si lo vas a hacer vertical u horizontal, y depende de que sea más cómodo para ti. Pero tiene que estar flat, ¿no? Y tan simple como empezar a jugar, a crear. ¿Se ve? Acá. You can put as much as you like. To me it's okay there. Le puedes poner la cantidad que desees. Para mí está ok ahí. Yeah. And to me it's okay. Then you just clean your wood block, and it's ready to use for the next color if you decide to put another color on top. Luego procedes a limpiar tu bloquecito de madera y está listo para usarlo con el siguiente color si has decidido usar varios colores. Esto tiene que secar. Mientras va secando te voy mostrando otra vez. Por ejemplo aquí usé blanco de base igual y le puse un color, un
gris, un verde medio grisáceo y un tono de marrón. I did exactly the same in this. Hi, Patty, tía Patty, no, prima. Hola, ¿cómo estás? Lo que estaba explicando era que aquí apliqué también la capa blanca, como acá, y apliqué exactamente de la misma forma con mi bloquecito de madera, 3 colores, primero uno verde y un marrón oscuro y uno claro. So it's the same technique. Voy a proceder a secar esto, así que sorry por el noise. Mi casa me calienta mis manos, está súper frío y en Sydney creo que estamos a 14 grados, dice, pero la verdad es que acá dentro de mi casa parece que estamos a 5 grados. In this part, the paint is not as light. It has a little bit of it's thicker. No thicker. This one is thicker because you can see that where there's more paint than this place is less painted here, so it will take a little bit longer to dry. Estaba explicando de que en algunas partes la pintura está un poco más gruesa y en otras obvio está un poco está como que más finita, ¿no? Entonces estas partes hay que secarlas bien. So I said this one is thinner and this one is thicker, so there's more paint here. And you just make sure that it's dry and that's it. Then my next step was to create this farmhouse style, and I was just looking around my stash and I decided to put together everything that I have that is related to this kind of style. So I just took a little bit of jute. This is jute. Let me see. This is what I have in here. Yes. You see this jute fabric, and I just cut it. For this one, I cut it like a rectangle, and this one is also a circle. I just draw it and outline it, and I cut it with scissors. This is the material that I've used here. This one over here. And after that, I paste it. I glue it. I glue it with normal craft glue. Hola, ¿quién está por ahí? ¿Algún comentario en YouTube? Nada. Bueno, don't be shy, please come and say hello. And then I just apply my jute fabric with PVA glue o craft glue. Ahora voy a aplicar es un pedacito de yute que corté en diferentes formas. Aquí lo corté como un rectángulo, acá como un círculo. La verdad, es just depende de tu gusto. Y lo pegué. Déjame echarle un poquito más de goma por acá. Ahí está. I didn't apply the glue up to the edges because I wanted this to give it a little bit of movement. So I didn't come straight to the fringe here.
So, lo que dije es que no he aplicado la goma hasta los extremos porque estos pedacitos de acá que queda como unos flequillos, me gusta que tenga como movimiento, así la pieza se ve como más, no sé, más real, más interesante a los ojos. So you give more interest, visual interest with this fringe here, like moving. And now just have to dry. Tengo algo más por ahí. Pensando con qué lo voy a apretar. Maybe con una espátula también. Like this. And after that, I cut it. I also have this decoupage paper images that you can use. Of course, yeah, it has to make sense. This is a country style images. It's the same like this. And I just cut it. I just cut it out like fussy cut. I did a fussy cut. And that's all that I've done with this. Lo que dije es que estuve buscando entre las imágenes que tengo de decoupage, que este es un papel de decoupage. Obviamente que tenga que ver con la temática del proyecto que estás haciendo, que en este caso es el country, estilo country. Y corté la imagen que voy a colocar aquí en el medio, ¿no? Igual con la goma blanca, de la misma manera. No hay ningún secreto aquí. Hay que asegurarse de cubrir toda del centro hacia afuera para cubrir todo, sobre todo el contorno. What I'm saying is that you need to make sure when you apply the glue here to come from the middle to the edges, to make sure that you are covering the whole surface. Otherwise it's going to peel off. Con un pincel vienes del centro para afuera para cubrir toda la imagen. With a paintbrush or your fingers, whatever you prefer, you need to cover the whole image, especially paying attention to the edges of the image. And your paintbrush straight to the water. And then you paste it on top. In the center. Anybody there? Okay. What do you think? It looks cute, isn't it? That's it. I mean, for my friends here on YouTube and Facebook, so you can see how it's looking. So gorgeous, really cute. I'm going to apply a little bit of that's it. I think it's, yeah. And now, next part, I use this, what is this? Twine? No, it's like raffia. It's the same material as the baskets, you know, that rustic baskets. I don't know exactly what's the name of this thing, but I will put it closer to you so you can have a look.
It doesn't have like label or something to read it, but it's like the baskets material. Sorry, I don't know how to call it. It's like twine. Probably it's like twine. Esto es como el material de las canastas. Es mimbre, puede ser. Mimbre, en Perú se decía mimbre. No sé en otros países cómo se dice. Pero corté un poco de esto y le apliqué a la gallinita esta. I'm going to apply this on the hen here. If I find my scissors here. I don't need much, to be honest, but just to make it more cute and interesting to the eyes. Maybe this is way too much. Alguien más por ahí. Okay, I'm gonna use craft glue. This is silicona líquida, like silicone, but the liquid one. It's just a craft glue. And apply here, and then this glue is quite sticky, so you need to hold it for a moment so it will stick on it. It won't stick like easily, but you need to have patience and eventually it will stick. You need to clean your hands because otherwise when you put your fingers, because if you put your fingers back in, you will come out with all the twine in your fingers. After that you can cut it to make it look nice and tidy. This is just a matter of patience, but I think I have time. It's only half an hour. Yep. Apply a little bit more of glue here so I can put another bunch on top. Let me see. Yeah, so you get the idea. So it looks like a nest, could be hen's nest. I don't know if that's the term to refer to it. No sé si es un nido. ¿Será el nido de la gallina? ¿Será? Let me see. Yeah. Hi, Miss. Hola, Pedro Enrique, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Te muestro lo que estamos haciendo. ¿Cómo estás, primito?
Bueno, entonces voy a cortar estos pedacitos que quedaron así demasiado desprolijos, como dirían mis amigos argentinos. Todavía la goma está no está seca, así que con cuidado. Le cortamos un poco de estos excesos y así se ve mejor, más prolijito, más ordenadito. A ver aquí para Facebook y YouTube, so you can see what I've done. Okay, these little pieces I will just save it here. And now I'm going to proceed to apply a little bit of a shading at the edges with I've used this soft black acrylic paint. Voy a pasar a hacer como una especie de envejecido o un no viene a ser sombreado, como un sombreado, un envejecido a los contornos de la madera con esta pintura acrílica que se llama soft black. Lo puedes hacer con cualquier tono de marrón, obviamente un poco más subido que el de la base, o con negro, color negro, con tener mucho cuidado. Hola. Me has mandado una solicitud para estar en el video y creo que eso no querías hacer, ¿verdad? Pero gracias por conectarte. Sí, yeah. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar el envejecido, el sombreado o el quemado, como quieran, hay muchos términos para referirse a eso. Déjame mover esto un poquito. Y lo voy a hacer con un pincel de cerdas duras. Este estaba usando aquí y va a ser pincel seco alrededor. Se aplica en todas las, que cubra todas las cerdas. I'm going to apply a dry brush technique. We get rid of the excess. And we'll start like this. You have to make it more intense at the edges. It would look more distressed. Puedes hacer más énfasis en las esquinas y va a empezarse a ver como más envejecido o como un decapado. No tiene que ser una línea continua. Si no quieres, bueno, ya depende de tu gusto. Si quieres hacerlo más notorio, el decapado. You don't have to make it like the whole what do you call it, side. You can just intensify in different points of each side just to make it look more natural. Or well, it depends on you if you want to cover the whole area. You have to see what is more pleasant for your eyes. I'm not applying much strength on it. It's just very soft, very light touches. And you'll see. Sí, ya te diste cuenta, sí. Si no, ibas a aparecer tú en mi video también. In some points, you can come inside a little bit to intensify the distress.
En algunos puntos puedes venir hacia adentro también para intensificar el desgastado de la madera. No en todos lados. Y otra cosa que hice es también envejecí el contorno del yute. Another thing that I've done is I apply a little bit of paint on the fringe here, the edges of the jute fabric with the same color because I couldn't see it, so I thought it needed like a punch, color punch. What is my... Oh, ¿dónde está la tapa de mi dedo? Desapareció. Okay, so I just used a small round, whichever small could be also flat, round or flat, small paintbrush. Puede ser un pincelito redondo o ¿cómo se llama? Flat, redondo o chato. Y solamente vamos a quemar un poquito, like bien poquito, like almost nothing. Just to create this, to make it come out of the composition. Para hacerlo resaltar de la composición, porque para mí se perdía y necesitaba resaltarlo de alguna manera. No sé si se ve, se puede ver. Hola Paulito, ¿cómo estás? Saludos, igual. Ay, gracias primito, gracias por gustar de lo que hago. Bendiciones para ti y tu familia también. Así que esto es lo que hice alrededor, con muy poquita pintura, casi nada. Siempre descargando el pincel. Solo para darle ese aire rústico, ¿no? Y que todo tenga sentido. Si gustas, le puedes hacer también un poco de sombra a la gallinita. Para que se vea más como en 3D. If you want to, you can just apply a little bit at the edges. Just to make it pop up from your design. And yeah, everything okay. Gracias. ¿Cómo es mi hijita? Ah, mi hijita está bien, gracias a... Bueno, un poquito resfriada porque está haciendo mucho frío aquí en Sydney, pero gracias a Dios nada de cuidado, todo ok. Y con los cuidados de mamá, obviamente. Ahora... otra cosa que hice que me pareció lindo, estuve buscando, yo ya les expliqué en un video anterior, in another of my videos, I show you how I cut this paper. I cut myself my pieces of, yes, this is scrapbook paper. I cut it myself in different shapes so I can create my tags. I have a video. Ay, se me va la imagen. I do have a video of this tag, how I made it, on my YouTube channel if you want to have a look. So I cut this, of course, in smaller size. I think I need to cut more of the smallest ones. And I've made my own tag with metallic paints, because to me it looks like rust metal label. You know what I mean? Let me show you here. There. I just cut it. It's the same shape like the big one, but in a small fashion. And I just painted it with metallic paints, and then I applied a stencil on top to create my own metal label, like a metallic sign or something like that.
that I thought it was just as well from the same style, you know, like a farm, like a, what do you say, like something over there as well, like, what do you, ¿cómo se dice? Like a tin can, yeah, like a tin can in the farms when you carry water or something like that, a tin can. So I just made the same effect with metallic paints. If you want to learn that as well, you can just comment and maybe I will create a video teaching you how I've made this metallic effect. And I just pasted it. I've done the same here, but in this case I've applied, I think I have it here to show you. If I can get it. Yeah. In this case I used a stamp ink with a stamp. That's what I've done in this case. And here I just apply a stencil on top with this acrylic paint that I love. It's called Cranberry Wine. That's the stencil on top. I was just looking all the things that I have from the same style that I can use, and yeah, that's my idea, is that you have a look around of all the things that you have and what is it that you can create yourself from your own inspiration. You know, I just give you ideas and this is just a starting point for you to be creative. Lo que estaba diciendo era de que yo estuve buscando entre mis cosas y puse junto todo lo que se trata de la misma temática, que es del farmhouse o country style, y empecé a crear cosas que me recordaban a una granja y empecé a crear y cuando entras en ese flow de la creatividad y la inspiración, es decir, te salen cosas maravillosas y nada, es cuestión de manejar ese músculo también, ¿no? De no simplemente de copiar, sino de también sentarte a crear y a conectar contigo misma, que como siempre les digo, es parte de mi proceso de creación. Yo tengo 4 pilares en mi proceso y uno de ellos es la conexión con mi ser creativo. Luego de eso es la parte que tienes que especializarte o master tus conocimientos, saber las técnicas principales, ¿no? Qué colores se usan en cada técnica, qué elementos pueden complementar tu técnica. O sea, si no haces un poco de research o tienes que leer un poco, no vas a tener las herramientas para poder crear. Y luego de eso, mi tercer pilar es el de la investigación y el de la experimentación. Entonces empiezo a experimentar con otros productos, cómo puedo hacerlo yo misma. Y ya luego de eso, la parte final del proceso que yo tengo y enseño es el de desarrollar tu propio estilo, ¿no? De encontrar tu propia voz y desarrollar tu propio estilo. So yeah, I don't know if I'm going to explain that in English as well, but what I said is because I put everything that I have available at my studio, everything that is related to this farm style or canto style, and that I do have 4 pillars in my creative process, and one of them is the experimenting and researching, and that's what I'm able to go through all the phases, you know, that I connect with my creative self. I master my craft and my techniques because we need to know which colors, which elements can you put together for each style. And after that, you do your research and experiment with different materials that you can get, and you can create your own supplies. It's not as hard as it looks like. And after that, you can find your own voice and your own style.
¿no? So that's the 4 phases of my creative process, and it's the creative process that I teach and I use for every single project that I do. So back to my project, proyecto, voy a poner esta plaquita de metal, puede ser aquí o puede ser acá, donde a ti más te guste. Let me see. Yeah, maybe lo voy a poner acá arriba para diferenciarlo del otro. Sí, because this is paper, I'm gonna use these foam squares, the adhesive foam squares. So they stick from both sides. And I'm just going to apply it like this. Can you see? ¿Se puede ver? And then you get rid of the paper I have here. And you stick it. And because it's like a square, it's a 3D, so it will look it will look in 3D. It would pop up from your, let me see if it's straight. I think it is. And voila. Y eso es. ¿Ves? Está como curvado, es como una plaquita de metal y todos los elementos que componen este estilo, que es el farmhouse o el country style. Así puse todos los elementos juntos. Y obviamente le hice 2 huequitos acá y puse esto se llama, se me fue la mente, es un fierro, un fierrito, ¿cómo se llama esto? Un fierro recocido, alambre, es un alambre recocido. En Brasil creo que le dicen alambre recocido. O es un alambre de construcción. Así, es un alambre. También es el mismo estilo, la misma composición. Entonces le hice 2 huequitos con un punzón aquí, acá. Simplemente es cuestión de insistir. Y agarré mi alambre y lo enrosqué y lo coloqué. Y eso es todo. So what I've done finally, I've just I punched 2 holes here and then I just use this. Yes, this. What do you call this? Is en inglés se me olvidó también. En inglés, what do you call this? It's I don't remember the name of this. Fierro. I don't know how to call this, but you might understand what I'm telling you. I just curl it and I pass it through the holes and I just make a handle. It's like a wire. Yeah, wire. It's a wire handle that I've made myself. So, and that's the last part of the project for today. What do you think? So, esta es la última parte del proyecto. Lo hice en diferentes formas, como expliqué al principio. Puede ser de cartón, de madera balsa. Ya depende, ustedes escojan. Voy a levantar mi cámara del Instagram para despedirme. Perdón. Ahí está. ¿Se ve? Todavía tengo gente ahí. Bueno, esto es lo que hemos hecho hoy. Muchas gracias por los que se conectaron, que sea un momentito. Y espero que les haya gustado el proyecto de hoy. Me parece que está súper cute. Muy simple de hacer. Y ojalá que se animen a crear. Y que si pueden me hacen un tag. Si alguna de mis ideas les inspira para ponerse a utilizar todo lo que tienen ahorita y hacer cosas lindas para su casa, para regalar,
o para vender si tienen algún negocio. Gracias por los aplausos. Así que nada, I just want to say thank you very much for being there. If you like my ideas, please like my videos and share them with people that would like to create these beautiful pieces, maybe to decorate your own house, to give us a present, or maybe if you have a small business, you can sell these pieces. Thank you very much again, and I'll see you next week with another super fun, very simple but super creative idea of home decor. Muchas gracias. Bye. Thank you very much. Bye bye.